Ḥag Maṣot Sameach. Happy Feast of Unleavened Bread. I'm in a bus here on the way to Jerusalem. I'll see how close I can get to the Temple Mount or to the Old City for that matter. There are no trains at all. All train traffic has been stopped when I checked it. Here I am. I didn't opt for a mask. This will do. The situation warrants wearing a walk back right at the outset. Right. We'll talk to Ovia later. Perhaps this evening, tonight, or rather tonight, yeah. When I reach the old city, if I'm able to. Okay. Bye for the meantime. All right. I've reached the first leg of my destination. This is the outskirts of Haifa. The bus to Jerusalem departed exactly when I finished paying, loading my card in order to pay for it, so to speak. So I have to wait almost an hour, as you see. The next one is departing at 1900. This is not such a lucky a start for a very somber holiday. A holiday journey to Jerusalem, but I'll take whatever I get. I don't even know if I'll be able to get past the gates to the old city, but I've been for worse. What is waiting an hour? It won't kill me. All right. See you later. The police took me off this bus. Now I have to go back home because I'm not a Jerusalemite. See, I've reached more or less the border of Jerusalem and I have to go. I have to go up this, beyond this bridge or something, go right back home. סליחה, האוטובוס האחרון יצא ב8, ככל שידוע לי. מצלם אותי? מה? מה זה המצלמה? אני לא מבין. הורידו אותי מהאוטובוס, אני מצלם את האירוע. מצלם את האירוע? כן. אתה יודע שעכשיו מכריחים אותי לצאת הביתה בכיוון הנגדי, כי אני לא ירושלמי. נו אז? העניין, האוטובוס האחרון יצא מירושלים ב8, ככל הידוע לי. אני לא יודע. אתה צריך לדעת אבל... לפי הבירור שעשיתי באינטרנט לפני שיצאתי מכרמיאל. למה אתה צריך לירושלים? אני מבין שמכריחים אותי... למה אתה נוסע לירושלים אבל? מסיבה דתית. לא ידעתי שזה אסור. לבוא בחג לירושלים. זו הסיבה שעשיתי את זה. אבל אם הם מכריחים אותי לחזור אחורנית מיד מפה... אנחנו נבדוק, תעמוד פה בצד בבקשה. כן. פשוט אין לי תחבורה עכשיו, עד הבוקר. תנועה בטוחה, אני בודק. I told them
told him there's no transportation back to Carmel from Jerusalem after 8 p.m. He said he'll check it out for me or whatever. I don't know what's going to be now. I'll probably have to wait for tomorrow morning. I was taking off this bus right here just because I'm not a Jerusalemite. In the meantime, the Palinazi Waqf personnel can do whatever they want on the Temple Mount. They can gather against the guidelines of the Ministry of Health and endanger all the Jerusalemites by extension. I did not plan on this. I'll try to take it in the best spirit I can. למה את בודקת אוטובוסים? וואו וואו וואו. קראת אותו? לא. מי יוריד אותך? אני כבר לא זוכר. מי שעלה קודם, הראשון שעלה עם השוטרת צבאית הוריד אותי. איזה אגב? שים קודם כל בכרמיאל. מסכה, למה אתה אין לך מסכה? שים מסכה, 2 מטר ממני בבקשה. בבקשה. תודה רבה לך. אוקיי, בכרמיאל אמרתי. מה אתה? כרמיאל. אתה בכרמיאל? כן, משם באתי באוטובוס הזה. אחרי שהגעתי למרכזיית. אבל אתה יודע שאסור לבוא לירושלים מי שלא גר בירושלים, אתה לא יודע את זה? אמרו את זה בחדשות. מה עושים איתך עכשיו? תראה, אם הייתי יכול הייתי עכשיו נוסע מיד חזרה הביתה. עכשיו זה קצת עד הבוקר זה. איפה אתה בירושלים? איפה אתה גר בירושלים? לא גר בירושלים, באתי לעשות עליה לרגל, דתי, מסיבה דתית. בירושלים מכרמיאל, ותן לך אוטובוסים עכשיו. עד הבוקר לא. אז מה תעשה עכשיו בירושלים? מה תעשה? אם הייתם מרשים לי, הייתי עושה מה שאני עושה במסגרת מגבלות משרד הבריאות. מה אתה עושה? אני בא הכי קרוב שאני יכול לעיר העתיקה. זה מה שאני בדרך כלל עושה בירושלים. אני לא מפריע לאף אחד. מה? כן. אתה יכול לעלות עוד נוסע איתך באוטובוס? על המרכזית. מה? על המרכזית. כן. אתה יכול לעלות עוד נוסע? כמה נוסעים יש לך? 9. אני לא יותר מ10. תעלה אותו. אתה תחזור. איך שאתה מגיע לתחנה מרכזית, תיקח אוטובוס בחזרה לכרמיאל. ואם הראשון שיש שם. הראשון שיש שם, אתה נשאר לתחנה מרכזית, חוזר חזרה. אוקיי, אפילו אם זה הבוקר. לא, אין לו שום אוטובוס לכרמיאל.
זה מה שאמרתי לו. אמרתי עד שבוקר אין כלום. גם לא יישאר פה. אז אמרתי לו, אני הולך לעיר העתיקה, לא מפריע לאף אחד. זה מה שאני עושה בדרך כלל בחגים. לתחנה מרכזית עכשיו. בקיצור, הוא רוצה רק שתעוף לו מהעניין. אתה הולך לתחנה מרכזית, הוא יודע איפה אתה הולך, אתה יודע כמה שאתה רוצה כבר. זה מה שאני מתכנן לעשות. סתם, חוץ מבזבז לכולם את הזמן, הם לא עושים. תראה, העיקר שהם יסתכרו וילכו הביתה אחרי המשמרת. שהם מרגישים שהם עובדים. נראה טוב לחדשות בלילה. לא משעמם לי, כי אני לא חולה נפש שמנסה להדביק אנשים וכל זה. לא משעמם לי, עד כדי כך. הורידו לי כבר פעמיים אנשים האלה. ומה אתם עושים איתם? הורדתם אותם. אחרי וחזרתי עוד פעם אנשים האלה לא פה. איפה הם? הלכו ברגל חזרה לאן שהם באו? סתם שטויות, נו. תצלם לחדשות ב8 שיראו ניידות ויראו מחרים. אל תקליט אותי, אוקיי, אם אתה לא רוצה, זכותך. זכותך, כן. מה שמפחיד אותי, אם אני אמשיך לעיר העתיקה, אם אני אתקל שוב בשוטר, זה יעלו לי בעיה רצינית עוד יותר. לא שווה את זה, את הסיכון הזה. לא חושב שהם תואמים ביניהם, לא נראה לי שיעבירו את השם שלך לשם, שהם יראו אותך מסתובב. אתה בטוח? شادي عيني انا وين التومت ليش من انت ما انت متسلم يعني يجي لك من كل شيء I'm back on the bus. I was told to The driver was told to drive me to the central bus station in Jerusalem and drop me off there. I don't know what I'm going to do now, but we'll see. I'll have to see what I'll have to think of something. Bye for the meantime. Talk to you later. I've reached the central bus station. This is where I alighted from the bus. This is where I got off. I'm in Jerusalem now, as you can see. I don't know what I'm going to do now. Should I stick around here until the morning? Or try to travel to the old city somehow? I'll check the options. I suppose I'll check the options first. I'll go to the other side of this edifice, and I'll see what the other side looks like, what's going out of it, if anything is traveling to the old city. Either way is great. We'll see what happens. Talk to you later. Alright, I've reached the other side. As you can see, this is the central bus station. A huge edifice. Usually this spot is usually crammed with pedestrians. Here's the light rail station. It's deserted. Apparently, evidently, it's been put out of order. Now, the question is whether you can reach the old city through
buses or taxis. I don't see yet any buses stopping anywhere. Well, here it is. No buses stopping here anytime soon. Now it's 9 o'clock and 6 minutes. I usually ride the light rail to the old city. Here, this is line number 1 that goes all the way up to the Dung Gate, the old city's Dung Gate, close to the Temple Mount, and apparently it's out of order as well. So apparently I'm condemned to spend the night here, the entire night. Here's another bus station.
I wonder if I'll be able to pray in this area in the morning before I leave. No. All right. I guess I'll talk to you more in the morning, early in the morning, and I'll update you with conducting a morning prayer service here, more or less here, it was possible or not. If I'll be able to, I guess I'll film it. All right. Good night. Ḥag Sameach, blessed and kasher, happy feast of unleavened bread. Good morning. Now I'm at the Navon train station, which is adjacent to the central bus station here in Jerusalem. Now, soon enough I'm gonna perform the morning prayer service, but I've decided not to record, not to film it, because I don't want to waste any battery power on filming at this location. I'm not sure I'll be able to reach the old city. I need to find out if the buses to the old city will be resumed in a couple of hours or somewhat later. This remains to be seen. I have no idea yet. You see, this station was inaugurated 2 years ago. I'm gonna pray behind this elevator right there. The time is 17 past 4 o'clock a.m. I hope I won't be disturbed. All right, talk to you later. Bye. Good morning again. I'm on the light rail on the way to the old city. I've made it. I've eaten breakfast and I've made it onto the light rail train. Nobody has stopped me. I've gotten away with it. Praise be Yahweh, and lots of thanks to him. Next stage is encompassing the Temple Mount, I guess. Let's see how that goes. עירייה, البلدية, City Hall. Soon enough I'm getting off. Wish me good luck. Bye for the meantime. Ḥag Sameach. Happy Feast of Unleavened Bread. All right. Now the time is 7:30.
I've just entered the Damascus Gate, and I've advanced a few feet, and then I was turned back by a policeman who threatened me with a fine of 500 shekel for what he claimed was violating the new law of venturing beyond 100 meters from my home. He waived the fine and told me if any policeman sees me again, or he in particular sees me again, I'll be slapped with the fine. So this doesn't leave me many options. I guess I'll stick around here for several minutes. Maybe up to 2 hours, and then I'll head home, I guess. Let's see. This is the eastern part of the city, adjacent to the Damascus Gate. This is the furthest and the farthest I could advance. It's been beyond my best hope since I was first taken off the bus at the outskirts of Jerusalem. I guess my fortune has just ended here a few minutes ago. But it is what it is. And praise be Allah for what I've accomplished today and yesterday. So I'll sign off here, I guess. Ḥag Sameach. Thanks for being with me. I'm now departing from the central bus station in Jerusalem. It's 12:30. I spent 3 hours sitting outside there behind the plaza of the Damascus Gate. So this is the postscript. This is all there is to it.